Hope Institute. Learn English in Afaan Oromoo. Mee gaaffilee asitti argaman kanaaf deebii kennuufaa yaallu. Gaaffilee 6 qabnaa. Gaaffilee 6 kanaaf deebiin nuyi kenninu filannoowwan 3 asitti qabnu keessaati. So kanneen keessaa tokko filannee bakka duwwaa kana guunna. So filannoon nuyi qabnu at or on or in ka jedhu. So -Friday -2014 ka jedhuun guunnaa jechuudha. Kana salphaatti deebisuuf seerri nuyi qabnu kana fakkaata. At kan jedhu yeroo baay'ee yeroo dura gala, or it comes before time. So we can say at 7 o'clock, at 5 o'clock, at 9 p.m, at 11 p.m jechaa deebisuu dandeenya. So sa'aatii dursee dhufa at kan jedhu kuni. On kan jedhu guyyaa dursee dhufa. So for example, on Sunday, on a Monday, on Tuesday. So it goes like that. Filannoon sadaffaarra jiru iniidha. Iniin haala itti inni dhufu haala adda addaa sadii keessaani. Inni tokkoffaan iniin bara dursee dhufa. So fakkeenyaaf in 2015, in 2020, in 2017 jechaa haasofna. Iniin kun ammallee ji'a dursee dhufuu ni danda'a. So in September, in November jennee haasa'uu ni dandeenya jechuudha. Finally, iniin seasons yookaan waqtiilee dursee dhufa. So in winter, in spring jecha haasa'uu ni dandeenya jechuudha. Or in summer jennee haasa'uu ni dandeenya. So kanarra dhaabannee gaaffilee asitti argaman kanaaf deebii kennuuf ni yaalla. So -Friday jedha. So kan guyyaa dursee dhufu onidha jechuudha. So on Sunday akkuma jennu sani on Friday jennee deebisna. Lammaffaan 2014 jedha. So baradha. Or years kan years dursee dhufu immoo inidha jechuudha. So in 2014 jecha haasofna. In 2014 something happened. Kana jecha haasofna jechuudha. Kan itti aanee jiru yeroodha yookaan sa'aatiidha. Kan yeroo dursee dhufu immoo aatiidha jechuudha. So at 9:45 jecha haasa'uu ni dandeenya. Kan itti aanee jiru winteriidha. Winteriin waqtii yookaan seasoniidha. So kan waqtii dursee dhufu inidha jechuudha. So in winter, in spring, in summer time jecha haasa'uu ni dandeenya. Februariin ji'adha. So month dursee kan dhufu kan ji'a dursee kan dhufu inidha jechuudha. So in February, in March, in November, in September jecha haasa'uu ni dandeenya. Inni dhumaa kuni xiqqoo bitaa namatti galuu hin danda'a. Maaliifi January jedha. So it's a month ji'adha. 18 jedha. So it's a day. And again in 2022 dha kan inni jechaa jiru. So baradha. Kanaafuu kami ka jedhu deebisuuf xiqqoo bitaa nu galuu ni danda'a. Kanaafuu asitti wanni yaaduu qabnu January 18, 2022 yeroo jedhu specifically waa'ee guyyaa wayiidha haasaa jira. Guyyaa January 18, 2022. So waa'ee guyyaa takkaa haasaa jira waan ta'eef day durammoo kan dhufu yookaan specific day dursee kan dhufu onidha jechuudha. So on January 18, 2022 ta'a jechuudha. Barnoonni nuyi barsiifnu yeroo yeroon akka isin qaqqabuuf subscribe gochuun nu cinaa dhaabadhaa.